everyone knows why you guys are here. So excited to see everyone, especially because of the fact that I know all of you, and that will make my job so much easier. So what I would like to know is what you're interested in, whether it's Holocaust, whether it's Israel, whether it's Jewish art, music, because we have a lot of things available to us. My mom and a few of her colleagues are going to Ukraine, and they're going to go there for a conference about the 75th anniversary of Babi Yar in Ukraine. And it was a site of massacres carried out by German forces, and they're going to make a new memorial. So right now, these three are pretty much the most famous memorials. The new photographs and the new details, because as far as they know, there were more victims and more names are coming up after the years. So with that 75th anniversary, they're going to unveil a lot more details. And when we come back, we'll be able to provide you all the information that we received. Thank you. Chapter. Does anyone understand Russian? Все понимают по-русски? Да. Все понимают? Да. Ну тогда мы можем и так, слайды у нас по-английски, потому что мы как бы записывали, пока мы были там. Вот. Но я думаю, тогда мы начнем. Меня зовут Лев Раймон, многие меня знают, и мы вот с Дашей, Маргаритой и с Иланой, четверо из Миннесоты поехали в Киев, буквально вернулись, Даша вернулась в четверг, мы вернулись в прошлую пятницу, и so that's the ad that was posted all over the city, throughout the city, ordering all Jewish population. Have open questions, but you know how this happened. So there was a lot of discussion about the stigmatization of the entire people, right? So Jews were being portrayed as, you know, communists, thieves, and there was this mass characterization of an entire nation of people that was taking place, and they were being dehumanized, right? So ultimately they were not seen as humans. Lecture that was hosted where they talked about the different designs for the site of Babi Yar. The area where the massacre took place is a residential area. There are condominium and apartment complexes where people live. So it's very difficult to have those people just kind of accept the fact that it's a residential area, but also a place where massive tragedy took place. There were 2 second prize winners, or I guess 2 first prize winners. The first one was from Slovenia. Right here you can see this is the area that you're able to work with for this design. What they did was they wanted to do a minimalistic approach to the project. They basically created these markers that are 15 by 15 centimeters long and wide, and they placed them around, want to place them around the park. And on each marker there will be a depth signifying what the level of the ground was when the ravine was built there. The second prize winner was a team of architects from France and Colombia. This is a map of what they see the park being moving forward. Some of the commentary that I've heard is that it appears very similar to the Holocaust Memorial in Berlin. I haven't been there, but these squares replicate what you may find in Berlin, and clearly they decided to build on their own monuments. So what this team wanted to do is make these fake drainage dishes to remind everyone that the Soviet Union filled it up with water a long time ago, and that they tried to desensitize people. And then finally the third place was America, and their whole push was that they want to make the park design the way it was in 1941, make it look as similar as they possibly can to what it looked like in the 1940s. And everything, their plans, their photos, they all seem kind of old-fashioned, and I thought they really took it all the way by making it, 1940s theme. This is the way they perceive the park to look. They would like to make a path where people can walk and relax, and they also want to make an outside concert space. Is they wanted to make an app that you can download on your phone, and as you walk through the park,
The app sees where you're located and can send you information about different Holocaust survivors or Ukrainian Jews in the 1940s, what happened with the site, what a monument may mean, and so on and so forth. So my conclusions on all of this is a wonderful progressive push to unite not only the people of Ukraine that may not be Jewish, but also the world together and really commemorate this and attract attention to this massive tragedy. The photographer are able to see what we got to see. So these are just small pictures. They do not say who these people are. They do not say what they've been through. But even just by looking at them, you can see the hurt, you can see the pain, you can see the sadness in some of their eyes. Thank you. It was a very important experience for all of us, and we will never forget what we got to experience here. And what Dasha just said, that not many people wanted to share. And still, unfortunately, there are people like that, they don't feel like sharing. So the fact that Luigi was able to capture the information from the people that we got to see the faces of is huge. And it's our job today to hopefully find the ones that are still survived and capture their stories. Здравствуйте, проходите. Welcome, welcome. Чтобы не было тесно. Для чего мы сегодня собрались? Дорогие гости, с вами находятся 16-17-летние ребята, они все учатся в старших классах. И их объединяет не только русский язык, и не только русскоговорящие родители, вот некоторые из них здесь присутствуют тоже, но и еще желание выучить как можно больше о своем прошлом. Семен Полей, когда началась война, которую мы называем Великой Отечественной, мне было 14 лет. Попал в воинскую часть. Помогал кормить раненых, подносил снаряды. Вместе со мной были еще 2 подростка. Позднее нас называли сыновья полка. В июле командир части попросил нас, ребят, собрать для бойцов клубнику. Поспела клубника. 2 ребят отправились на плантацию. Я как-то случайно задержался. И через несколько минут в плантацию попал немецкий снаряд, и мальчишки были разорваны в клочья. Мне суждено было остаться живым. 16 лет. Я перешла в 10 класс. Первый день мы не поняли, что это война. У нас было смешно, у нас было весело, и мы пошли гулять, как помню сейчас, на Невский проспект. Одели снаряды, девочки, мальчики, пошли.
Потом мы поняли, что такое война. Нас отправили на эти каналы, что-то, как называется? Укрепления такие, да. Да, рыли землю. Против Нас отправили туда. Через наши головы летели снаряды. В это время уже Петербург, Ленинград обстреливался. Но еще жить было можно. Таким образом, после того, как побыли мы вот на этих каналах, траншеи, я забыла. Надо было что-то делать еще и в школе. У нас установилось дежурство старшеклассников, вот как вы, примерно. Дежурство по ночам. Устроили расписание. И почему? Потому что началась уже эвакуация маленьких детей, первоклассники, отправляли без родителей. Это, конечно, была катастрофа для детей, безусловно. Ну, а мы принимали звонки ночью. Это школьная моя помощь была. Мы сидели и разговаривали до того, как вы приехали. Ну, я буду рассказывать ту часть, которую вы мне рассказали. Родился Яков даже не в Советском Союзе, а родился в Румынии, в Бухаресте. Когда началась Вторая мировая война, Россия и Германия, они стали делить Европу. И эта часть Европы оказалась в территории Советского Союза. И семья Якова оказалась в Молдавии. Вот, когда ему было 17 лет, я так понимаю, что это был 40-й год, да, и его и других молодых ребят отправили учить русский язык и как стать настоящим советским человеком. И отправили их в Казахстан. Научиться, как быть советским человеком. Вот представьте, 17 лет, чуть-чуть старше, чем вы, отрывают от мамы и от папы, отправляют в другое место на непонятном языке и учат, как быть новым человеком. А потом, через год, началась война. И вот эти 18-летние мальчишки стали солдатами. И тогда одели нас военным, настоящие солдаты. А в какие войска вы попали? Инфантерии. А где вы закончили войну? Закончил войну в госпитале. Когда мы были в обороне, на нас посылали часто помогать, спасать людей в Ленинграде. Дорога жизни. Железная дорога. Мы участвовали в дороге жизни перевозить американские мешки с мукой. Пытались взять этот перевоз Кенигсберг. Я в третьем эшелоне был. Потом там же меня ранили. Если в руку я увидел кость желтую торчать из чинели. Вас ранили в руку? Да. И везде рассован кровь. Все кричали там вокруг меня. Есть такие фотографии. Вокруг меня. Спасайте, спасайте, спасайте. Был рядом со мной солдат. Вот, кишки вывалились в сторону. И тот кричал, спасайте. Я понял, что я не самый Самый тяжелый. и потерял сознание, опять я пришел в себя, я все лежал, уже меньше было на раненом точно. Я жду мою очередь, что подошли. Потом подошла
девка, она ноги есть? Есть. Она кричит, у него ноги есть. Тот говорит, пускай ходит. Я видел, что я оставлен буду навечно. Говорит, сейчас тебя не можем взять, потому что есть без ног нужно взять. Мы тебя спасем. Да, и вот, Александр, вам заключительное слово. Что Я вы... много говорить не буду, пару слов о войне скажу всего. Сразу на фронт меня не послали. Меня послали сразу в полковой школы учебный батальон. Я кончил на младший сержант. Когда кончил, сразу послали потом на фронт. Дали отделение, 12 человек дали. Начались нас купать. Воевали, вот, очень сурово было, очень страшно. Немцы были очень сильные, но мы победили. Мы победили. 17 января мне ранили под Вену, под это. Да, ранили. Отправили меня в госпиталь. Я полежал там, полечили, опять на фронт. После этого фронт в марте месяце мне послали в это военное училище учиться на младшего лейтенанта. Когда освободили Освентимы, лагерь смертник, когда освободили, наше это училище послали туда вот, да, это... Освобождать? Да. Вот. Там было очень сурово, это даже страшно рассказать, что там было. Нас вели вот на этот показать, где эти люди сжигали, где их отравили, их послали сразу в этот, такой, сказали, в это, что помыться, как это называется. Баня. Баня. Там в бане были вот нарисованы вот как это душ. Там. А была это... Послали туда людей эти и пустили, дыры были вот в эту стенах. Были эти дыры вот там, и их отравили. После этого брали их в печки. Я сам видел эту печь, которую людей сжигали там в этой печи. А откуда вы родом? Из Винницкой области, из Украины. Спасибо Вот большое. это вот, можно коротко я рассказал, больше ничего. I want you to be as relaxed as possible. This is not a classroom. I am not your teacher. You are not going to be graded. What if we just split it into two groups and just think of a few ideas? Just like make a list. Absolutely. Very well. It's easier with Just one volunteer from your group to speak up. Okay. $1. Who's gonna speak? Yeah, ladies first. So the first idea was the bake sale. No nuts, peanut butter. У меня помощница стоит. Мне вот эту баночку, пожалуйста. Audrey is going to light the main candle, and then she is going to pass the candle over to our RAJMN Teen Fellows. And the stuff that you see in the bag, the stuff for sale, the potato latkes, the desserts, the beverages, is all done by our wonderful teens. So please do support our teenagers because they work very hard in order to put this program together.
We sing Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlikeh shel Hanukkah. Please support our local group, Lucky, Soda. That's A bingo night. Or a karaoke night, but that'd be for like people our age more than. Yeah. Yes. And then, or like a 5K walk or something like that. You guys have that too? Respond to every single thing she says. And then we had a movie drive-in, so if we like rented a projector or something like that. Or like a coffee shop or like a depot performing. You guys know. And then just like going door to door for donations, which would take a lot of time. And then some team bonding ideas was the escape room. Laser tag or the color room. So we shared pretty much most of our ideas. We had an idea for a carnival maybe. Just have a couple carnival games, people come in and play the games. Ставь ручку на глобус. Карточек собираешь в покемон. Да, он собирает карточки. Антон, у тебя были? А я вижу, я же все вижу. Сколько денег? Миллионы. И все твое. Потому что это ты сделал. Doing a little skit about the Purim story. So let's test it out. RAJMN! Story about a beautiful young lady named Esther. Every March, all around the world, Jews celebrated Purim, a holiday to remind them of a time when the Jewish people lived in Persia were saved from being killed. They fast, have a feast, and retell the story of how they were saved. As we tell the story today, do what the Jews do, and boo, and hiss, or stamp your feet whenever you hear the name Haman. You guys want to try it one more time? Haman! And then we cheer whenever we hear the names Esther or Mordecai. Shall we try? Esther! Mordecai! She was an orphan and was raised by her cousin Mordecai. The king of Persia was named King Ahasuerus. One time he held a great feast. He called for his wife to come to the feast, but she did not want to come. This made the king angry, and he sent her away and decided to find a new, more obedient queen. Finally, all the girls were gathered around into the palace and dressed for the king. The girls are all presented to the king. After looking over all the maidens, the king makes his choice.
idea of waiting raffles was another idea for the table. We also had just a talent show concert, which we talked about. And a GoFundMe maybe. I don't know how many people would be willing to donate to that. But If you post on Twitter. it's like on the internet. People see what you want to donate. And water balloon fights. Water balloon. Yes. Just need to grab some more if you guys want the programs. She lived with me in Germany for quite a while, right? Her entire teenage years. That you are not capable. The truth is that Lenny knew what she was doing, and when the war ended, she pretended that she didn't. She is responsible for the death of millions of Jews. My people. Okay, dear parents and graduates, it is a very, very exciting moment today. We are here at your graduation from the RAJMN Teen Fellowship Pilot Program. You guys are very lucky. You were the first beneficiaries to experience an amazing, amazing venture. You did everything from going to museums to escape rooms to many different interesting things that you learned about Judaism. And on behalf of all the participants, Ilanочka, we would like to give you this wonderful nagrada, pointing up, meaning that there is no limits for you. The sky is the limit. You're amazing. But more importantly, this encapsulates exactly what you do for our community, the net. You are the net of our Russian Jewish community. You bring all of us together at amazing, wonderful events. The young and old, just please keep doing what you're doing. Never stop. Your creativity, elegance, everything is always thought out. I have no words. Thank you so much for everything you do for all of us, our children, our community. Thank you. Congratulations. Thank It you. was a huge success. Thank you. I wanted to say thanks to you and to your families for the trust in me, for letting me work with you guys for 10 months. And it was my absolute pleasure to get to know each and every one of you. And just by looking at the pictures from the slideshow, I noticed that you guys changed just in 10 short months. I mean, I can see the difference. And I love what I see. You guys bloom. You guys are spectacular. And the sky is the limit. I do have special certificates for you. So thanks again. And your endeavors. You guys, you can do much better than this. Что-то. Okay, are you guys throwing it? 1, 2.
stigmatized.